So guys, आज म wall hanging या फिर wall decor using this some kind of paper like paper crafting पनि भनिन्छ है. So I'm going to prepare that and I'm going to show you how I'm going to prepare है. त्यसको लागि चाहिँ firstly thumbnail मा त देखिसक्नु भयो होला कस्तो बनाउन आँटेको छु भनेर है. So हामीले के चाहिन्छ, चार्ट पेपर चाहिन्छ, any color you can use it, okay. And म चाहिँ ब्लू लिँदैछु and कार्डबोर्ड चाहिन्छ थिन वाला है, so that we can give the base. And we need scale, we need scissor, eraser and sharpener. Pencil चाहियो, blue चाहिनु पनि सक्छ नचाहिनु पनि सक्छ, but I have kept for the safety है. And then this color paper, so that we can use this paper for preparing the flaps, okay. Thumbnail मा देखिसक्नु भएको छ होला. So here are some color paper, right? And most importantly glue gun. Without this stick गर्न अलिकति साह्रो पर्छ. जस्तै फेभिकलले स्टिक गर्छ तर फेभिकलले चाहिँ छुटिनु सक्छ छिटो है. तर जुन चाहिँ यो ग्लू गन छ त्यसले चाहिँ मजाले तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मजाले त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिक गर्न सकिन्छ है. या चाहिँ स्टिक हो जाती है जो ऑल नो है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. So firstly what we will do, we will measure this cardboard, okay. I think you are seeing this line. So हामी के गर्नु गएको छ भने कार्डबोर्डको साइज मेजर गरेर चाहिँ जस्तै म 21x30 लिँदैछु है. So firstly just use the scale into that, but both heights should be equal. Both sides, जस्तै यता 37, this side also should be 30 and यता 21 छ भने this side also should be 21. So like this measure गरिमे. So just I have just draw one line with the use of pencil. अब म यसलाई कट गर्छु है. Using scissor I will cut this. So be careful. So now we have got the shape. So now what we are going to do is, अब यसलाई हमने शेप में लिसकेको छौं है. सो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इसमें जो मैंने चार्ट पेपर दिखाया था आपको, जो मैंने चार्ट पेपर दिखाएको थिएँ, सो वी विल पेस्ट दैट चार्ट पेपर. त्यो चार्ट पेपर हामी यहाँ पेस्ट गर्छौं सो दैट वी कैन गिव अ ब्यूटीफुल लुक है. सो जो म बनाउन गइरहेको छु वाल ह्याङ्गिङ है, त्यो म यो साइडबाट बनाउँछु सो दैट इट इज नट नेसेसरी टु कभर दिस साइड बिकज यो चाहिँ वाइल्ड साइडमा हुन्छ हैन. सो वी विल नट वेस्ट द चार्ट पेपर, वी विल जस्ट कभर दिस पोर्सन ओन्ली बिकज यो त हाम्रो वालमा पेस्ट भइहाल्छ या फिर वालमा हामी ह्याङ गर्न सक्छौं है. सो